Hi, hello, namaste, vanakkam and salam walaikum and welcome to the backwaters of Kanakai. Here the water flows from the fall and move towards the adjoining Kuntala waterfalls. I call the trip as adventurous because it is in the forest range and there will not be any people in the radius of about 3 kilometers. And let me introduce our gang. This is Shanti. Say Shanti, hi. Oh, this is Bunty, Krina, and we here are here to be a part of Adventures team. From here, we have to walk about 1 kilometer to get to the actual waterfall. We have to take the route which is enrouted from the forest to get to the actual waterfalls. And let's start our thrilling action now. Stay on. And it's very hard to find a way. Right now it looks like we have missed out a way. On the way we can see few people going on the top of the hill. Right now we have Chanti with us. Chanti garu cheppandi ee oka experience atti ఈ అనుభూతిని మేము ఎప్పుడు పొందలేము. ఈసారి ట్రెక్కింగ్ చేయడంలో మజాగా ఉన్నది. నాగరికతకు మేము చాలా దగ్గరగా వెళ్తున్నాము. చెప్పండి చట్టి గారు, ఎంత దూరం మీరు అక్కడ నుంచి రోడ్ దగ్గర నుంచి ఇంత లోపలికి రావడానికి కారణం ఏంటిది? ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉంది? మినిమం 3 కిలోమీటర్లు మేము నడుచుకుంటూ వచ్చాము. ఈ ప్రదేశాన్ని సందర్శించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఇలాంటి ప్రదేశాన్ని మేము మా జీవితంలో చూడలేము కావచ్చు. ఈ యొక్క దారి ఉన్నదని, ఇక దారి చూస్తే అన్ని బండలుగా ఉన్నది. ఇక్కడ మీకు దారి ఉన్నదని ఎవరు చెప్పారు? మీరు ఎట్లా కనుక్కున్నారు ఈ దారిని? దారి ఉన్నదని మాకు కూడా తెలియదు, కానీ మేము వెతుక్కుంటూ వచ్చేవారికి ఈ ప్రదేశాన్ని మేము కనుక్కున్నాము. ఈ ప్రదేశానికి జనసంచారం చాలా తక్కువగా ఉన్నది కాబట్టి మేము వీలైనంత త్వరగా జనసంచారం ఉన్న చోటికి పోవలేను, లేకపోతే చీకటి అయిపోతుంది. ఇక్కడికి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు ఈ ప్రదేశాన్ని చూడడానికి? మేము ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ నుండి వచ్చాము. ఆదిలాబాద్ ఇక్కడ నుంచి 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నది. అక్కడికి వెళ్ళాలంటే చాలా త్వరగా వెళ్ళాలి. Okay, right now Chaji was with us and let's see the way. It is very hard and stony. It's very hard for trekking, and this right now we are walking like a demons in the forest. So please stay on and look at, we will find another reviews from other review teams. And right now till then, bye bye, love you. And you can see Bunty over there. Right now we are moving on towards Bunty, and there is Krina over there. These people have come from Hyderabad and this guy is from Adilabad. So we just want to ask the reviews of this place. చెప్పండి కీనా గారు, ఈ జాగా మీకు ఎట్లా అనిపించింది? అరే ఇద్దరు చెప్పాలి. ఈ జాగా ఎట్లా అనిపించింది? చాలా వినూతంగా, చాలా వింతగా ఉంది. అక్కడ నుంచి ఆదిలాబాద్ నుంచి 30 కిలోమీటర్ల ప్రయాణించి ఇక్కడికి వచ్చి కిందికి దిగి మేము వాటర్లో జలకలాటలు చేసినాం కాబట్టి ఇది ఎంతో సొంపుగా, ఎంతో వింతగానే ఉంది. ఓ రైట్ నౌ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఇస్ వినసొంపుగా ఉన్నది. చెప్పాలి కీనా, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంది జలపాతం వైపు? చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది. మా అక్కకు కూడా చాలా కొత్తగా, ఇది ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకుంటా తనది. అరే వై. Hello, welcome back, and right now you are at Kanakai Waterfalls, and this is the way to go to the waterfalls. This is from the forest, and it is very thick forest filled with trees and epakattalu. You are watching the live visuals from Kanakai Waterfalls. Kanakai Waterfalls, also called as Kanakadurga Waterfalls, is situated in Girnoor village in Bajarahtnoor mandal of Adilabad district. You are watching the live visuals where the water levels are very low because we are here on off season. The best season to watch the Kanakai Waterfalls is definitely a rainy season. Let us take a look on the either side of the waterfall. The water seems to be clear and the area looks to be rocky, and the exit of the falls is look bit dangerous, hilly, but definitely it is an adventurous tour. See the way it is full made up of rocks and solid. You have to be careful in the rainy season especially. And people are saying hi to the camera. And by the way, if you can see the road outside the hill, it is very muddy and very bad in the rainy seasons. Hope you like this video, and please help to like, share and comment on this video and help to encourage Telangana tourism and this great waterfall of Kanakai. Thank you so much. Bye bye, and love you guys for watching the video.